See, our fifth chapter is getting started with the Python, and in this chapter we have the contents introduction to Python, Python keywords, identifiers, comments, data types, operators, expression, statement, input and output, type conversion, and the debugging. And the first one is introduction to Python, and the first point is an ordered set of instructions to be executed by a computer to carry out a specific task is called a program. See, first one is ordered means arranged in a correct sequence or a step by step. For example, when we make a tea, first we boil a water, then add a powder, then add a tea powder, then milk, then sugar. We cannot start by adding a sugar first. See, this is a sequence of ordered sequence of the making a tea. Likewise, here also we have to give the instructions in step by step, order by order. And instructions means a commands or a directions. We are instructions. Order means you can understand, right? Order means, for example, I gave the making a tea. In the step by step procedure we are making the tea. And then instructions means commands or directions given to someone. For example, I am telling students that open your notebook and write today's date. So this is an instruction I am giving to you. I am giving to the students, open your notebook and write today's date. So this is called the instructions. And execution means a performance, or a performed or a carried out. So on a particular task, we are giving a particular task. Task means a work. And a program is a collection of instructions given to the computer to perform a task. Program. What is a program? Program means a collection of instructions given to the computer to perform a task. For example, see, adding two numbers. So we are giving instructions to the computer, we are taking two variables to assign a data, and then another variable to store the output of that data, and the printing the output. So we are giving the specific task to the computer, and then it executes the program, right, that perform the task. And the simple explanation is for this is a program is a group of instructions written in the correct order. A program is a group of instructions written in the correct order. Then the computer follows these instructions one by one to complete the task. See, ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ the language used to specify this set of instructions to the computer is called programming language. See, a language is a way of communicating. So we are talking languages like we are using Kannada, English, etc. We are using the languages, right? So likewise, Python is also a language. And a programming language is a language used to communicate with the computer. So we are talking about a programming language, right? Python. So Python language is used to communicate with the computer. We have so many programming languages. Python, we are using Java, C, C++. These are the programming languages. We cannot speak to a computer in English or Kannada language, that you know, I think. The computer only knows zeros and ones. So we use a programming language like Python to tell the computer what to do. Instead of saying please display hello, it will not understand, right? So we can write in a Python language, print hello. Print in double quotes. Inside the co-bracket we are writing hello, and the interpreter will converts the our language, normal language, into a machine language, zeros and ones, and then the output is generated.
Third point is Python uses an interpreter to convert its instruction into a machine language so that it can be understood by the computer. See, interpreter is a software. It's a important thing. Interpreter is a software. It translates Python code. Means we are writing the code, right? That language Python code, source code, into a machine language. Machine understanding language is 1 and 0. So it converts Python code into a machine language. Machine language is machine language is 0 and 1. So computer understands only the 0 and 1. So the Python source code is there no, like we are writing, what is that, a is equal to 10, b is equal to, this is the, we are writing the Python code. So computer can't understand the Python code. So we use interpreter to convert the Python code into a machine language. Okay. Then fourth point is an interpreter processes the program statements one by one, first translating and then executing. Processes means handles. The interpreter processes, that handles individual instructions in a program. Interpreter processes the program like individual instructions in the program, and one by one and first translating. See, the interpreter works on one line at a time. The first example, a is equal to 10, b is equal to 20. First it reads the first line, then it translates, then it executes. After that it goes to the next line. First reads the first line, then it translates the machine language, then executes, and after that it goes to the next line. Okay. I think you understood the introduction to Python. The next one is the features of Python. Features of Python. See, first point is Python is a high level language. It is a free and open source language. See, Python is a high level language means that is easy for humans to read, write and understand. See, we are writing Python in English language, so humans, we are the humans, we can easily understand the English words. Easy for humans to read, write and understand. It uses a simple English words. Free means it is a free means we don't have to pay money to use Python. Free means we need not to pay the money, correct? Free means it's a free. And open source language. Open source means the source code is available to everyone. Anyone can see the code, improve it and share it. For example, you download any source code, any code from the Google or any website, and you can access that source code, and you can change however you want. So it's a open source, open to all. Anyone can access the source code. And the next point is it is an interpreted language, as Python programs are executed by an interpreter. See, interpreter language, I told, a language that is executed with the help of an interpreter. Interpreted language means Python is an interpreted language. Interpreted language means that is executed with the help of an interpreter. I already explained what is interpreter. It converts a Python source code into a machine language. So here interpreted language means this language that is executed with the help of an interpreter. Interpreter, you know the meaning of the interpreter. And the next point is Python is case sensitive. For example, number are not same in the Python. See, case sensitive means for example, third point is Python programs are easy to understand as they have clearly defined syntax and relatively simple structure. Syntax means the rules of writing a program correctly. See, for example, we have the syntax for else, if condition, while condition. We have the syntax, right? If we write the source code means program, if a is greater than b, then print a is greater, else print b is greater. This is a source code, but syntax of that is if condition, true statement, else false statement. This is a syntax. Syntax means the rules of writing a program correctly. How to write the program.
This is called a syntax. And structure, the way program is arranged. Syntax means, I already explained. Structure means the program is arranged or organized. Python has a simple rules. Program are short and easy to understand. Obviously, Python programs are easy and compared to other languages, compared to C, C++, Java, Python is very easy and easy to understand also, and short also, because need not to declare a variables. For example, if you want, you can see in Google that how to add two numbers. In that we have to declare a variable first, then assigning the value. So it's a lengthy process, but in the Python it's a very simple process. And fourth point is Python is case sensitive. For example, number and uppercase number and the lowercase number are not same in Python. Python is the meaning of case sensitive is uppercase and lowercase letters. Case sensitive means both the uppercase letters and the lowercase letters. But in Python, lowercase letters numbers are treated as different, and uppercase number are treated as different. If we write uppercase number is equal to 10 and then lowercase number is equal to 20, and we will print number, uppercase number plus lowercase number, it will print 10 plus 20, 30. See, the uppercase number is treated as one variable, lowercase number is treated as one variable. They are not same in the Python. See, meaning are same, spellings are same, but the difference is uppercase and lowercase. In Python it is treated as different. Uppercase number is different, lowercase number is treated as different in the Python. And next point is Python is portable and platform independent. Means it can run on various operating systems and hardware platforms. See, portable means easy to move from one place to another place. Python is a portable and platform independent. Portable means easily we can move from one place to another place. Platform independent means we can run the source code of Python in Windows, Linux, macOS. We are using the Windows. macOS means obviously you know that Apple. macOS, Linux. So we can use Python code in any of this platform. It's a platform independent. Means it can run on various operating system and hardware platforms. Next point is Python has a rich library of predefined functions. Rich library. A library is a collection of ready-made programs and functions. Library means collection of ready-made. You know that for example, we can stitch the dress. We can buy the materials and we can stitch the dress, and also we can get the ready-made dress. Ready-made means it's already built, already stitched. So we can just go and take that ready-made dress and we can wear that. Means stitched dress means we have to take the materials, we need to find a tailor and we have to tell the style, and then we can wear that. But Python has a rich library. Library means already the programs and functions are already there in the library, ready-made. And rich means having many predefined functions, keywords are there in the Python. See, and next is Python is also helpful in web development. Many popular web services and applications are built using Python. See, web development, creating websites and web applications. See, for example, you may saw that in now the small business, like they are doing the small business from the home, selling the food products or selling the dress, selling the ornaments. These are the small websites, right? They have their own websites. So these are built using Python. For example, I'm giving. I think they used Python, but they can use any of this language. But I'm telling, in this feature of Python, we can use Python in web development and popular web services and applications. Any app we can build, any website we can build using the Python. And also I have in my master's and degree,
I used Python language to build my projects. I have done so many projects using the Python. It's easy to implement. And Python uses indentation for blocks and nested blocks. See, Python uses indentation. I have explained that indentation means what. For example, int a is equal to 10, int b is equal to 10. If a is greater than b, then we are printing one statement. After if condition, if we give enter, there one tab space will appear, right? That is called indentation. Indentation for blocks and nested blocks. If is a block statement, for block statement, nested blocks, if, else, elif. These statements are containing indentation, right? So Python uses indentation. And next working with Python. See, I skipped this in the morning class because working with Python, how to run the program, how to save the program. And we have two modes, execution modes. One is interactive mode, another one is a script mode. In interactive mode, see, directly we can write the inputs. See, 5 plus 2, and we need not to save the program. 5 plus 2, we will get the output 7. See, we have two execution modes, interactive mode and script mode. First one is 5 plus 2. We see, usually when you are doing the programs in the lab, you are typing the program and save the program, and then you are running the program, right? But in interactive mode, you need not to save the code. Just 5 plus 2 and enter, it will print the output. 6 into 3, it will print the output. In interactive mode, you can directly give the input and you can get the output. No need to save the program. And in the script mode, write a program to show a print statement in a script mode. See, we are writing the program, then we have to go to file and save the program, then we are going to run and run module. So after that we will get the output. See, I think you understood that the two modes, interactive mode and the script mode. Interactive mode, we need not to save the program, we can just get the output there. 5 plus 7, enter, we can get the output. But in script mode, we have to save the file first, then we can give the run and we can get the output. See, a plus b is equal to 5, a minus b is equal to minus 1, a into b is equal to 6. Then we have Python keywords. We have the Python keywords. See, these are the keywords. These are the these are stored in the Python library. I said no, the Python library are very rich library are there in the Python. So these are all the built-in keywords. Yaud now create madidala, it's already there in the Python library, so we can just access that. See, for example, print, input, then int, keywords, data types, these are the already built in. Now we have to create madidala. These are the main keywords, important, and study well this for your exams. Next is next we have identifiers. Wait a minute. I have said that the Python keywords, these are no need to remember all the keywords, but you should know in the future also, if you are doing a master next
with the computer science like engineering or BCA, anything, you will learn the every and each and every keywords, why we use that. And in that true, false, if, else, while, true, that are all there, like there, that all are there already in your programs, so you can understand why we use that. And next is identifiers. See students, in the previous slide we learned about the keywords. Keywords are reserved words, cannot be used as a variable names. Main thing we have to understand here is, while writing the variable names we can't use the Python keywords. If, true and false, else, while, do, none, these are the Python keywords. What and all are there in the Python keywords, we can't use that names as a variable name. This is a main important thing you have to remember. While declaring the variable names, you can't use the Python keywords. Identifiers are the names we give to the variables, functions, classes and other objects in the functions. See, while declaring the variable, we are giving the names to the variables, right? See, for example, num1, sum, a, b, these are the variable name. We are giving the variable name, right? These are not, these names or these letters are not there in the Python keywords. These are not built in. These are the, we are giving the names and we are creating the variable names. Identifiers are names given to the variables. We have variables and function names. Maybe you are like, I think you have used the def and some keywords in your some variables in your program in the record while doing the programs. I think you have used the def and some names. These are the function names. So define, def means defining a function name. Variable and functions, classes, these are the what identifies. We are giving the names. And yeah, the name should begin with an uppercase or lowercase, alphabet or underscore sign. This may be followed by any combination of characters. A to Z means small letter A to small letter Z, capital letter to A to capital letter A, 0 to 9 or underscore. We can use only this much: small letter alphabets, capital letter alphabets and numbers, and one sign is underscore. Other than this, we can't use any of the symbols, characters. No, we cannot use as a variable name. We can only use small letter alphabets, capital letter alphabets and numbers and the underscore. See, here you can see underscore, this. Only we can use this much. Other than this, we cannot use anything, any special characters. And the name, variable name, it can be of any length. For example, we can use my name. For example, Sinchana Shetty. See, it's so length, right? So we can use any, it can be of any length. Variable name we are giving. We are assigning the name and we are creating a variable names, right? So while creating, be careful, we can use only small letter A to Z, capital letter A to Z and 0 to 9 and the underscore. See, for example, num1, num is a NUM, it's alphabetical, and 0 to 9, num1 is a 0 to 9, in between 1, so num1 is a variable name. A is also variable name, so we can use this as a variable names. Other than this, we cannot use any of the characters or the special characters and symbols. See, we cannot use this symbol in between A to Z. We cannot use this symbol, but we can use this symbol. This is underscore. This is not underscore. This is A to Z. It's a 2 symbol, right? So we cannot use that. We can use only underscore, and it can be of any length. However, it is preferred to keep it short and meaningful. And while giving the variable names, preferred means we can give a meaningful names, means A, B, C, we can give that, or else num1, num2, and if we are adding sum is equal to A plus B, like that, means the variable should
have the meaning. It should not be a keyword or a reserved word. See, keywords in the previous slide I showed the Python keywords, so it should not be used as a variable name. We cannot use special symbols like exclamatory, at the rate, hash, dollar symbol, modulus. So we cannot use these symbols as a variable names in the identifiers. Okay, I think you understood this, and we move to the next. See, we move to the variables. A variable is a program is uniquely identified by a name. Variables means identifier. It's a same. Variable in a Python refers to an object, an item, or an element. See, variable in a Python refers to an object, an item, or a element. Okay, stored in the memory. See, we are storing it in the memory space, right? We are creating one variable and assigning one value to the variable, and that is storing in a memory space. That we are storing in a memory space. Okay. Variables are one of the most important concept in a Python because they are used to store a data. Variable is a very, very important concept in a Python, because without declaring a variable names we cannot write a program, or we cannot define a function. Anything is not possible without a variable name. And mainly it is used to store a data in a memory space. We are used to store a data. A variable is a name used to store a data value in the computer memory. For example, in Python we can use an assignment statement to create a new variable and assign a specific value to them. See, for example, message is a variable name. Equal is there, no, that is assignment operator. Listen carefully. Message is a variable name. Equal is a assignment operator. Then keep smiling is a what? Data. Data or object we are assigning to the message variable. Then we are print message. Then we will get the output keep smiling. And username is also a what? Variable. 101 is a numeric value. Print username is, see, I have told many times in the class that whatever is there in the double quotes or single quotes, it prints as it is. User number is, see, then is user, see here 101 is there, so here we mentioned username. So here 101 is stored in the variable username. So if we give username here, it will print 101 in the output. And for example, value of a variable can be a string. String means set of characters. See, A, B, C, D, A to Z is a character. Like small letters or capital letter, it's a character. And global citizen, set of characters, group of characters. See, message, this message is a group of character. Username, this is a group of character. Global citizen. And numeric value 345. Numeric value means it can be any type of numeric value, float, complex, anything. It's a numeric value. I think you understood the variable. Next is comments. See here, comments are used to add a remark or a note in the source code. Comments are not to execute by the interpreter. See, for example, we are writing a source code like hash adding two numbers and a is equal to 10, b is equal to 20, print a plus b. It will only print 10 plus 20, 30. It will not going to print that hash statements. It's only for the user's understanding. Comments are used to remark or note in the source code. Comments are not executed by the interpreter. They are added with the purpose of making the source code easier for humans to understand. See, they are added with just to understand for the what users by reading that, oh, hash adding two numbers, oh, okay, this program is about adding the two numbers. By reading that hash statement, we can understand about what is happening with this program. So we are writing the comments just for our understand, humans to understand. In Python, comments start with the hash sign.
See, important thing, the comments they'll ask in the exam. So hash sign we are using in the Python for the comments. Everything following the hash till the end of the line treated as a comment. See, hash total marks is sum of marks in all the tests. See, this is just for the understanding of the user. This is not going to execute while running the program. Hash statement, these two statements are just for the understanding of the user, not to execute the program. See, this third line, total marks is equal to test1 plus test2 plus final test. This line is only going to execute while you give the run. These two lines are just for the humans to understand what is happening with the program. Okay, I think you understand about the comments. Next is everything is an object. See, for example, Python treats every value or a data item where numeric, string or other type as an object, in the sense that it can be assigned to some variables or can be passed to a function as an argument. I think you know that. See, now we are Python called everything. In Python, everything is an object called concept. Everything is an object. See, an object is simply a value or a piece of data. Okay, simply this. See, for example, 20. This is a value or a piece of data. Object means that's it. Only a data. Okay, only a value. See, 20. Or else, in the last program we had what is that? Hello world. These are the data or a piece of value. Okay, piece of data or a value. Object means that's it. Only the data. Okay, piece of data or a value. Object means only the value or a piece of data. 10 is object, 25 is object, hello is object, hello world is object. These are all the objects. Okay, every object in the Python is assigned unique identity ID, which remains the same for the lifetime of the object. See, for example, take students in the one classroom. Every student has their own unique ID, means roll number, right? For example, Bhavish has a 3-4 roll number, and what is that? Pranam has some other roll number, like that. So each and every student has their own unique ID, means their own roll number. Same like in Python, every variable has their own unique ID. This ID is to the memory address of the object, the function ID. See, for example, see in the example, see num1 is equal to 20. So ID of num1 is 143392056. This is the identity of the ID, means unique identity, unique identification number. ID means identification number. So each and everything has their own identification number. See, num1 is equal to 20. ID of num1 is 143392056. Again, num2 is equal to 30 minus 10. ID number of num2 is same, 143392056. See, hash identify of num1. See, this is a comment. Only this much is going to execute, not these hash statements. These are the comments. Identify of num1, identity of num2 and num1 are same as both. Object is 20. See, 30 minus 10 means we are getting 20. Num1 is also 20. So the 20 has the same unique ID. Object 20. See, everything is an object. 20 is an object. 30 minus 10, 20. 20 is also object. Everything, every data, every piece of data value is an object in the, treated as object in the Python. See, 30 minus 10 also we are getting 20. Num1 is equal to 1. Num1 is equal to 20 is also
has the same ID. These both 20 have the same unique ID. Unique ID means identification, unique ID. Every student has their own unique ID, own unique roll number. Likewise, in Python, every data has their own unique ID. Next is, see, data types. See, next we have data types. Data type identifies the type of data, values a variable can hold, and the operations that can be performed on the data. See, Python stores a data as an object. In previous slide we had num1 is equal to 20. Now the question is, what type of data can a variable store? See, I have told that we can how to write a variable, how to declare a variable. While writing the variable, we can only use the A to Z alphabets, 0 to 9 numbers, and the only underscore. So I said how to write a variable name, and also data object. So object means the data, like numbers, strings, characters, anything. That is also, that all are objects. So now the question is, what type of data can a variable store? So here is the explanation. We have data types in Python's: numbers, sequence, sets, none, mappings. These are the data types in Python. In numbers we have numbers are classified into integer, floating point, complex, boolean, and in sequence strings, lists, and tuples, and mappings, dictionaries. So these are the data types we can store in the variables. Okay, like we studied how to write a variable, but we don't know what type of variable, what type of data can a variable store. See, these are the data types we can store in a variable. I'll explain these data types in the next slide. Okay, first one is a number. We had a number, right? So in number we had three types, that int, float, and a complex. Number data types store numerical values only. It is further classified into three different types: int, float, and complex. See, integer numbers, int, -12, -3, 0, 1, 2, 5, 2. Any negative numbers or positive numbers, these are considered as int type of data. We can store in a variable int type of data. Again is next is float, real or floating point numbers. Float means floating point. You can remember easily. Float means floating point. Like 2.0, 4.0, 14.23, 0.5, 0.1. These are the floating points. We are using point there. So whenever the number has a point, that type of data is called float. So we can use float type of data also to store in a variable. Next is a complex. Okay, complex means, I think you don't have the use of complex now. You can't understand if I tell also 3 plus 4j, 2 minus 2j, j. We use the word j in a complex numbers. Okay, next we had boolean. Under the integer we had a boolean. You can see in your notes, because it's too difficult to change the PPT slide. I have to go the PowerPoint. Again I have to come for the Google Meet. That's why the for a second the screen gets black. Okay, because I have to go to PowerPoint, and I have to change the slide, and then I have to came back to the Google Meet. See, integer, boolean data type. Bool is a subtype of an integer. You may saw the diagram. Under the integer we had the boolean. Okay, it is a unique data type consisting of only two constants. See, integer means we can write any type of
numeric values, right? But in the float also, complex also, but in boolean we have two constants. Means ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸ್ ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರಿಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೂಲಿಯನ್. ಬೂಲಿಯನ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಬೂಲಿಯನ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is non-zero, non-null and non-empty. Boolean false is the value 0. Second one we had the sequence. Okay, wait a minute. Yeah, in the previous slide I had told about the complex, right? But I think you don't have much detail about that. But just understand that complex numbers mean it contains j letter. Okay, like 3 plus 4j, like that. So complex means it contains letter j. Next we have the boolean true and false. After that we have the sequence. Sequence is a collection of items arranged in a particular order. See, sequence is an ordered collection of items where each item is indexed by an integer. See, sequence means items are arranged. See, a collection of items arranged in a particular order. See, index start from 0, 1, 2, 3, 4, like that. No, so sequence means items arranged one after another. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are not writing like 1, 2, 0, 6, 7, 5, 4. Not like that. It's an ordered collection. 0, 1, 2, 3, 4, 5. See here. This is the index number. Okay, indexed by an integer. This is the index. Ordered collection of a item. Sequence means. And in that, first one is a string. String is a group of characters. See, hello is a group of characters. These characters may be alphabets, digits, or special characters including spaces. String values. See, for example, here use the double quotes. String is a group of characters. See, if we use double quotes here and here, this is called a group of characters. Means here we have space also. Group of characters, words are all are there in this. So string means, see, all these characters, letters are called string, but we have to write in a single quote or the double quotes. This is what string. Okay, I think string you understood. String means, see, group of characters. These all these are the characters. These all the letters, words are string. See, hello is a character, words, right? This hello is also word character, but we have to write in double quotes or the single quotes. This is called string. Next we have, for example, str1 is equal to hello friend, str2 is equal to 452. See, if you think now ನೀವೀಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 452 is a numeric value ಅಲ್ವಾ, ಹೇಗದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು? ಬಟ್ ನೀವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸಿ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದು. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರಿತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ 452 ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಇಂಟಿಜರ್ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ this is a string. Example for string. Why? Because ನೀವು 452 ಅನ್ನು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇನ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ string. Okay, next we have the list.
See, previously we learned about string, right? Now we are learning about the list. Okay, list is a ordered sequence of items. See, list is a sequence of items separated by comma and items are enclosed in the square brackets. See, important thing, list ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್. ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಲಿಸ್ಟ್ LIST ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ? A to Z ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 0 to 9 ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಮಚ್ ವೈಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡುವಾಗ A to Z ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 0 to 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 5 3.5 ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ 20C, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸಿ, ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸಿ, ಹ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಎಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯೂಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸಿ, ಈಗ ಈ PPT ಮಾಡಿದ್ದು ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು 5 3.4 ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಟಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ comma. See, int type, this is a float type and this is a string type. Again this is a string type and this is a integer type. Open with the square bracket and ended with the square bracket. See, again print list 1. ನಾವು ಇದನ್ನೀಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾವೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ, ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1. ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Next is a tuple. Tuple is a sequence of items separated by comma. See, same thing, but ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ವ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು. Tuple is a very similar to list. It's very similar to list, but there is no important difference. There is one important difference. Once a tuple is created, we cannot change its value. ಆಯಿತಾ? ಸಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್. ಟುಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಟುಪಲ್ ಅಂದರೆ sequence data type called tuple. Okay, tuple is an ordered sequence of items and a collection of multiple items stored together. Ordered means items are arranged in a fixed order. Okay, items are arranged one after another, and tuple stores a multiple values just like a list ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಎಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಟುಪಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಟುಪಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟುಪಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, for example, see, create a tuple. This is a comment. Tuple 1 is a variable name. We are created with the curve bracket and the
separated by comma, and we are printing that tuple 1 is created, print that tuple 1 and the tuple will be displayed. That's it. See, again we have the set. Okay, see, set is used to store a collection of unique items. This means set does not allow duplicate values. See, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟುಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ 20 ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 20 ಬರೆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ 20, ಅದು ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. is an unordered collection of items separated by comma, as the commas and items are enclosed in a curly bracket. See, list square bracket, tuple curve bracket, but set ಸಾರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಪಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವೆಯ್ಟ್, ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಪಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಿ, ಟುಪಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಟುಪಲಿಗೆ. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಟುಪಲ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕರ್ವ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. while seeing this video, I will send the PDF or notes right in your notes, so you can see. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಓದುವಾಗ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಟುಪಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಾಟಾ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾ, ಫ್ಲೋಟ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟುಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have here set means set is an unordered collection of items separated by comma and the items are enclosed with the curly brackets. See, for example, main thing ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇನೆಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಟುಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ವ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಸೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟುಪಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ 10 ಬರೆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಗೇನ್ ನಿಮಗೆ 10 ಬರೆದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ, 1 2 1 3 ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ 1 2 3 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೆಟ್ we have none. See, we have none here. None is a special data type with a single value. It is used to signify the absence of value. See, for example, none ಅಂದರೆ my var is equal to none. ಯಾವಾಗ ನಾವು none ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಕ್ಲಾಸ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಯಾರದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡುವ ಬದಲು ನಮಗೆ ನನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನನ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ನನ್. ಓಕೆ, next is a mapping is an unordered data type in Python. Currently there is only one standard mapping data. See, mapping ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇರೋದು ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್. ಸಿ, ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೂಡ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವುದಲ್ವಾ, 1 2 1 3 ಬರೆದ್ರೆ 1 2 3 ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್, ರಿಪೀಟ್ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್. ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು 10 20 ಆರ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೀ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸಿ, ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದು, ಕರ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೀ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಲನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಆಚೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಕೀ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಾಲನ್. ಸಿ, ಕೀ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ದ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೀ. ನಾನು ಎಂತ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಓದುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹಿಯರ್ ಅಂತ. ಸಿ dict1 ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಾ ಟುಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಂತೆ ಅದ್ರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, dict1. ಸಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ, ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ, ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕೊಮ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ, ಕೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಗೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ kg. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದ ಕೀ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವರ್ಡ್ಸ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಜರ್, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಯಾವುದು ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೀ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಇಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯುವಾಗ. ಬಟ್ ಕೀ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೀ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಖಾಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ, ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀ, ಕೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೈಸ್ kg ಈಸ್ ಅ ಕೀ, 120 ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 120 ಎನಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಕೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಹ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಕೀ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸಿ ನಮಗೀಗ ಕೀ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೀಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒನ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ kg ಇಲ್ಲಿಗ ಕೀ. ನಾವು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲಿ ಕೀ ಮಾತ್ರ, ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ 1 ಇದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, next we have mutable and immutable data types. For example, variables whose value can be changed after they are created as and called mutable. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್, ಟುಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಡಾಟಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ನಾನಾಗ ಯುನಿಕ್ ಐ ಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ 300 ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ನಮ್1 ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್, 300 ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನೀಗ ನಾವೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1000 ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಐ ಡಿ. ಆಯಿತಾ? ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, 300 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಐ ಡಿ 1000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಡಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 1000. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಉಂಟು.
300 ಎರಡು ಸಹ ID 1000 ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ನಮ್1 = 300 ಕೊಟ್ಟು 300 ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1000 ಎಂತ ID ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಓಕೆ. ನಮ್2 ಅದು ಸಹ ಯಾಕೆ 300 ಬಂತು ಮತ್ತು 1000 ID ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್1ಗೆ ನಾವು 300 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎಗೇನ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ನಮ್1ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 300. ಆಗ ನಮ್1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 300, ನಮ್2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 300. ಸೊ ಸೇಮ್ ID ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ಸಹ 300 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ID ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ 300 ಸ್ಟೋರ್ ಆದದ್ದು. ನಮ್1 = 300 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಿ ನಮ್1 = ನಮ್2. ಇದೆರಡು ಸಹ 300 ಅಲ್ವಾ? ನಮ್1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 300 ಅಂದರೆ ನಮ್2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 300. ಪ್ಲಸ್ 100 ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 400 ಆಯಿತು. 300 + 100 400. ಸೊ ನಮ್1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ 400 ಆಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಯುನಿಕ್ ID ಬೇರೆ. ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡು ಸಹ 300. ಸೊ ಯುನಿಕ್ ID 1000. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 400 ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಯುನಿಕ್ ID ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಯುನಿಕ್ ID. 300ಗೆ ಸೇಮ್ 1000 ಯುನಿಕ್ ID, ಮತ್ತು 400ಗೆ ಯುನಿಕ್ ID ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, here next we have operators, and operators is used to perform specific mathematical or logical operations on a value that the operator work on are called operands. For example, see ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ 1 hour ಆಯ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಮತ್ತು ಎಂತ ಸೋ ಮೆನಿ ತುಂಬ ಉಂಟು ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಡಿಷನ್. ಆ್ಯಡ್ ದ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟರ್. ಸಿ ನಮ್1 = 5, ನಮ್2 = 6, ನಮ್1 + ನಮ್2 = 11. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್, ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪರೇಟರ್. ನಮ್1 ಮತ್ತು ನಮ್2 ಈಸ್ ಅ ಆಪರೆಂಡ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 types. ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟರ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪರೆಂಡ್. ಆಪರೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಡಿವಿಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪರೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ 5 and 6, ಅದು ಆಪರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಪರೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆಪರೆಂಡ್. 5 ಮತ್ತು 6 ಈಸ್ ಆಪರೆಂಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪರೇಟರ್. ಒಂದು ಅಡಿಷನನ್ನು, ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 5 + 6 10+ ಇಂಥ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅನದರ್ ವೇ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟ್ 2 strings. ಅಂದರೆ ಸಿ ಹೆಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ str1 + str2 ಹೆಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, 5 + 6 ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 11 ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಹೆಲೋ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲೋ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದು, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗದೆ ಎರಡು ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. 5 and 6 ಆರ್ ದ ಆಪರೆಂಡ್, ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪರೇಟರ್. 5 - 6 ಆಗುವಾಗ -1 ಆಯಿತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಿ 5 ಮತ್ತು 6 ಆಪರೆಂಡ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟರ್. 5 × 6 = 30. ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗಂದರೆ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ದ ಐಟಮ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಇಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 5 ಮತ್ತು 6 ಆಪರೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ
ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅಪರೆಂಡ್, ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಇಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವುದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ second operand is an integer value. First operand is India, string value. Second operand is 2, is a integer value. str1 into 2 ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ 0.5 ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಕೋಶೆಂಟ್. 8 5s are 40, ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಬಂತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಶೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಶೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಮಾಡ್ಯುಲಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರಿಮೈಂಡರ್ 13, 5 ಮತ್ತು 13, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ. ಫೈವ್ 3s are 15, right? ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್. ಓಕೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ 13 ಮತ್ತು 4 ಉಂಟು. ಇದು ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕೀಗ.